Hi there! Let's check out how Estonians pronounce their numbers. First of all, 1, üks, 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 kaks, 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 kolm, 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 neli, 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 viis, 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 kuus, 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 seitse, 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 kaheksa, 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 üheksa, 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 kümme, 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 üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme. Now let's look at the numbers 11 to 19. When you already know numbers 1 to 9, it's quite simple. Just add teist in the end. For example, 11 is üksteist, 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 kaksteist, 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 kolmteist, 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 neliteist, 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 viisteist, 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 kuusteist, 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 seitseteist, 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 kaheksateist, 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 üheksateist, üheksateist, üheksateist. Now the words get longer, but there is logic. With round numbers like 20, 30 and so on till 90, you take the first number and add kümmend to the end. For example, 20 is kakskümmend, 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 kolmkümmend, 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 nelikümmend, 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 viiskümmend, 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 kuuskümmend, 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 seitsekümmend, 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 kaheksakümmend, 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 üheksakümmend, üheksakümmend, üheksakümmend. If you want to say numbers between round numbers, you just add the necessary number in the end. Kakskümmend üks, kakskümmend üks, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, and so on. Sada, sada, sada. If you want to say, for example, 500, you add the necessary number before 100 itself. Viissada, viissada, viissada. And if written, then there's no space between them. It's one word. I'll show you some random numbers now. 803, 803, 803, 224, 224, 224, 1000, 1000, 1000. With thousands, it's similar with hundreds. You add the necessary number in front, but this time they are written separately. 2000,
2000, 2000. Miljon, million, million. That's all for today. Aitäh! Thank you so much for listening and see you next time. Bye!